Ha traers coises que mulher faz, tau sutis, tau silenciosas, que homum jamais vai admitir, que o disarmem por completo. E now si trata de ser mais bonita, nem de cozinhar melhor, nem de ser perfeita, si trata de traers atitudes que a maioria das mulheres term justo diante dos seus olhos e, now as ver. Ao final deste vídeo, vou querer vai entender porque algumas mulheres são tratadas com respeito quais reverential pelos homens, enquanto outras, por mais que se esforçam, são ignoradas ou substituídas, sem consideração. Fique comigo, porque te prometo que o que vou querer vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como te percebem, te tratem e te valorizam. E se alguma vez vou querer sentiu que dá demais uma relação e recebe muito pouco, estou aqui para vou querer. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com vou querer o que aprendi min, a prática clínica min, as pesquisas e na conviveram, já com milhares de pacientes e leitores. E eu sei exatamente porque vou querer estar aqui, talvez tenha notado que dá muitíssimo suas relações, mas recebe muito pouco troca. Talvez sinta que não importa quanto se esforce, ele simplesmente não a ver com aqueles olhos de admiração profunda que vou querer deseja. Ou talvez tenha visto outras mulheres que, sem fazer nada espetacular, são tratadas como rainhas, enquanto vou querer sente que passe despercebida. E me dizer algo que vou querer precisa escutar. Não acute sua culpa que ninguém tem. A ti ensinado isso. A sociedade nos programou para acreditar que o respeito se ganha sendo mais complacentes, mais perfeitas, mais disponíveis. Mas a neurociência e a psicologia masculina nos demonstram exatamente o contrário. O que vou compartilhar com vou querer hoje não acute teoria vazia, acute o resultado de anos estudando o comportamento humano, de trabalhar com milhares de mulheres e de observar padrões que se repetem uma e outra vez nas relações que funcionam versus as que não funcionam. Então, respire fundo e prepare-se para desaprender algumas coisas que te fazem mal. Antes de entrar nas três atitudes específicas, preciso que vou querer entenda algo fundamental sobre o cérebro masculino e vou explicar da forma mais simples possível. O cérebro de homem está programado evolutivamente para valorizar o que acute escasso, o que acute difícil de obter, o que representa desafio. Isso não acute algo consciente, acute biologia pura. Quando algo está disponível o tempo todo, quando algo acute previsível, o cérebro masculino libera cada vez menos dopamina. E vou querer saber o que acute a dopamina, acute o neurotransmissor da motivação, do desejo, da perseguição. Sem dopamina não há desejo de conquistar. Sem dopamina não há respeito profundo. Vou te dar exemplo muito simples. Imagine que vou querer tem acesso ilimitado à sua comida favorita, digamos chocolate, nos primeiros dias. Vou querer desfrutar, mas se todos os dias, a toda hora, há chocolate disponível e vou querer sempre o com sem restrição, o que acontece? Vou querer perder o interesse, ele se torna como entediante. Agora imagine que esse mesmo chocolate só está disponível uma vez por semana. Vou querer tem que esperá-lo e quando finalmente o come, vou querer o saborear conscientemente, o que acontece. Vou querer o valorizar 10 vezes mais, isso mesmo sucede nas relações, e antes que vou querer pense em tal ten, o que me fazer de difícil, deixe-me esclarecer algo crucial. Não se trata de jogar jogos, nem de manipular, se trata de algo muitíssimo mais profundo, se trata de dignidade própria.
Si trata de ter uma vida tal, plena e rica que sua presença seja naturalmente presente, não uma constante. E isso muda tudo. Deixe-me cantar sobre Carmen, 34 anos, engenheira civil de Monterrey. Uma mulher linda, bem-sucedida, inteligente, chegou ao meu consultório com os olhos úmidos, cansados. Carmen me disse com a voz embargada, porque os homens me buscam no inicio com tanta intensidade, dizem que sou incrível, mas depois de alguns meses se afastam. Do tudo de mim, estou disponível. Os apoio me preocupo com eles, o que estou fazendo dourado. Carmen não era a primeira mulher brilhante, profissional, linda, que chegava com essa mesma pergunta e provavelmente não será a última. O que Carmen não sabia, o que ninguém havia explicado a ela, e aquilo que estava cometendo o erro mais comum que vejo em mulheres extraordinárias. Confundir, dar com se entregar completamente, confundir amor com disponibilidade total, confundir interesse com perseguição. Carmen me contou como havia conhecido Diego há 8 meses. No inicio, ele a perseguia, escrevia todos os dias, fazia planos com antecedência, se esforçava para impressioná-la. E Carmen, emocionada por essa atenção, começou a abrir seu coração. Pouco a pouco, Carmen começou a cancelar planos com suas amigas para estar disponível quando ele ligasse. Deixou de ir a yoga que tanto amava, porque os horários coincidiam com os de Diego. E deu curso de especialização, ao que esperava há meses porque assim tinha mais tempo para a relação. E enquanto Carmen se tornava menor, mais disponível, mais focada nele, Diego se afastava. Os negócios eram menos frequentes, os planos mais casuais, até que dia simplesmente ele disse que precisava do espaço. Carmen estava arrasada, Andréa e de tudo, como é que possível que não tem sido suficiente. Segurei suas mãos e disse algo que mudou sua perspectiva completamente. Carmen, o problema não foi que você não deu o suficiente, o problema foi que você se perdeu a si mesma no processo. E quando uma mulher se perde, também perde o respeito do homem que tem à sua frente. E quero te fazer uma pergunta muito honesta. Comenta Bexo, você já sentiu alguma vez que dá mais do que recebe uma relação? Se você se identifica com a história de Carmen, escreva eu também nos comentários. Preciso saber que você não está sozinho nisso. Agora sim, vamos, primeira atitude que gira respeito profundo nos homens. E prepare-se, porque isso vai sacudir algumas crenças. A primeira coisa que faz com que homem te respeite profundamente é que ter vida própria. Não fingir ter-la, não aparentar estar ocupada, mas estar genuinamente envolvida, apaixonada, comprometida com sua própria existência, independente dele. Quando homem ver que você tem metas próprias, peixos que te acendem, amizades ricas e profundas, projetos que te importam, atividades que fazem, você perder a noção do tempo, algo se ativa em cerebro. Subconscientemente, ele entende, esta mulher não precisa de mim para ser feliz. Ela escolhe estar comigo e isso a torna mais valiosa. Os homens não respeitam o que obtêm facilmente, e quando toda sua vida começa a girar ao redor dele, quando você cancela tudo para estar disponível, quando suas conversas são só sobre ele e a relação, você se converte em algo previsível, em algo comum. Não porque você seja menos valiosa, mas porque deixou de ser você, pense assim, a quem você admira mais. A pessoa que abandona tudo para estar com você, ou a pessoa que tem uma vida tal, rica que abre espaço para você nela. A resposta é que óbvia, quando Carmen entende isso, fez mudanças radicais, retomou seu curso de especialização, voltou a yoga, organizou uma viagem com suas amigas que vinha adiando, começou a
Trabalhar projeto pessoal do design de estruturas sustentáveis que sempre quis explorar, e algo fascinante sucediu. Diego que havia pedido espaço, começou a buscá-la de novo. No inicio ele pensou que era coincidência, mas não era. Quando Carmen deixou de estar disponível o tempo todo, quando deixou de perseguir, lo com mensagens, quando sua energia estava focada em coisas que a faziam brilhar, Diego sentiu algo que não sentia há meses, o desejo de conquistá-la novamente, que agora Carmen tinha, algo que valia a pena perseguir, não por jogar jogos, mas por haver recuperado sua essência. Quero que você faça algo agora mesmo. Diga-me nos comentários qual é cute essa atividade, esse projeto, essa pex, o que faz você perder a noção do tempo, aquela coisa que te enche tanto que você não precisa de validação de ninguém mais, se não tem uma resposta imediata, esse é cute precisamente o seu trabalho encontrá-la. A segunda atitude que gera respeito profundo e cute algo que muitas mulheres temem, ter limites claros e não negociáveis. E aqui vem o que a maioria não entende. Os limites não afastam o homem corrido. Os limites atraem o homem corrido e filtram o homem incorrido. Deixe-me explicar a neurociência por trás disso. Quando você põe limite claro, quando desisto não tolero o isto é cute importante para mim, você estou ativando no cerebro masculino algo que observe décadas de prática clínica, respeito pela autenticidade, os homens respeitam profundamente as mulheres que sabem o que querem e o que não querem, porque isso demonstra que você se conhece, que se valoriza, que não está disposto a atrair a si mesmo para agradar. E contrario ao que te ensinaram, isso não os afasta, os aproxima de uma forma mais profunda. Vou te contar sobre Lucia, 38 anos, Santiago de Chile. Lucia estava saindo com Roberto há 4 meses. Tudo ia bem, assim ela pensava, até que começou a notar padrão. Roberto cancelava planos de última hora, chegava atrasada constantemente, e quando Lucia dizia que isso a incomodava, ela dava desculpas vagas. Desculpa, complicou-se no trabalho, me pediu ajuda, perdi a noção do tempo. Lucia, querendo ser a garota legal dizia, não se preocupe, está bem. Mas por dentro se sentia pouco valorizada, pouco importante. Dia, Roberto cancelou pela quarta vez consecutiva, jantar que havia plane, juro com uma semana de antecedência. Desta vez, em lugar de dizer está bem, Lucia fez algo diferente, ligou para ele e disse com voz calma, mais firme. Roberto, preciso falar com você sobre algo importante. Quando você cancela planos desta forma, me sinto pouco respeitada. Entendo que surgem emergências, mas isto se converte, padrão. Meu tempo é cute valioso, igual ao seu. Se você quer estar comigo, preciso que valorize meu tempo tanto quanto eu valorizo o seu. Se não pode fazer isso, está bem, mas preciso saber agora. Roberto ficou em silêncio. Lucia pensou que ele ia terminar a relação, ou ali mesmo, mas o que acontece. Eu fui completamente diferente. Ele disse depois de momento, você tem razão, me comportado como idiota. Ninguém nunca me falou assim. E sabe o que, te respeito muitíssimo por me dizer isto. Desde esse dia, Roberto nunca voltou a cancelar sem uma razão verdadeiramente importante. Porque Lucia demonstrou que sua presença era privilégio, não direito, que ela tinha. Padrões e paradoxalmente isso fez com que ele a valorizasse infinitamente mais. Os limites não são muros, são portas. Deixem entrar as pessoas que estão dispostas a respeitá-los e mantém fora as que não estão. Pergunta honesta. Se você está pronta para pôr limites, mas não sei por onde começar, escreva limites nos comentários. E se há limite específico que você vem adiando estabelecer, conte-me. Às vezes, simplesmente escrever lo é cute o primeiro passo para enrolo. E agora chegamos à terceira atitude, a mais poderosa de todas. É cute algo que não se ensina, que raramente se fala, mas quando uma mulher o tem, é cute magnética.
E acute inescivil, a tercera attitude e acuto quae chamo de dignidade silenciosa, e acuta qualidade quaes mystica de uma mulher que sabe su valor sem necessidade de demonstrarlo, now grita, now compete, now se rebexa, simplesmente e acute a mulher que quando homum atrata mal, now explode drama, nem implora por explicações, simplesmente se afasta com graça, com a certeza de que meres melhor. E acute a mulher que now precisa constantemente de validação externa, porque sua validação vem de dentro, que now revisa compulsivamente seu telefone esperando que ele escreva, que now se quebra quando ele now responde imediatamente, e essa dignidade, essa paz interior, essa autossuficiência emocional geram nos homens algo quase reverential, porque e acute tal, raro encontrar uma mulher que now esteja desesperada por atenção, por validação, por alguém que preencha seus vazios, que quando aperce uma que não precisa de nada disso, que está completa em si mesma, o homem sente que encontrou algo exceptional. Deixe-me cantar sobre Sofia, 32 anos, professora de yoga de Bogotá. Sofia chegou ao meu consultório há ano, devastada por Andrés, seu parceiro de 3 anos, havia dito que precisava de tempo para pensar. Durante as primeiras semanas, Sofia fez o que a maioria faria. Escrevia mensagens tentando consertar as coisas. Perguntava o que havia feito durado. Implorava que conversassem, e Andrés se afastava mais. Na consulta trabalhamos algo fundamental. Sofia tinha que soltar, não desde o ressentimento, mas desde a dignidade, tinha que aceitar que se Andrés não escolhesse, ela escolheria a si mesma. Durante 3 meses, Sofia não lhe escreveu, não o procurou, não estalquiu suas redes sociais. Em lugar disso, focou-se completamente em si mesma. E profundizou sua prática de yoga, fez uma certificação avançada, começou a dar workshops, viajou a Índia e algo lindo começou a suster. Sofia começou a brilhar de uma forma que não havia brilhado em anos. Sua energia mudou. Já não era a mulher ansiosa esperando que Andrés voltasse. Era uma mulher completa, plena, radiante, vivendo sua vida sem esperar nada de ninguém. 4 meses depois, Andrés apareceu. Pediu para falar de que havia cometido o maior erro de sua vida ao deixá-la e sabe o que Sofia fez, escutou com calma, com compaixão e disse, Andrés agradeceu que tem vindo, mas eu já fechei esse capítulo. Vou querer me fez favor ao se afastar, porque me obrigou a me reencontrar. E a mulher que su agora não está disposta a se conformar com alguém em que não esteja completamente seguro de querer-la. Andrés ficou devastado e durante os meses seguintes fez tudo o possível para recuperá-la. Trabalhou em si mesmo, foi terapia, demonstrou com ossos, não com palavras, que havia mudado. Ano depois, Sofia lhe deu uma oportunidade, mas já não desde a carência, e sim desde a abundância, já não porque precisasse dele, mas porque escolhia estar com ele. E essa é a acuta diferença que muda tudo. Quando você vem desde a dignidade, desde o amor próprio, desde a completude, o homem que está com você sabe que sua presença é acuta presente que pode perder a qualquer momento se não o valorizar. Pergunta que preciso que você responda. Conhece alguém que precisa urgentemente escutar isto? Uma amiga, uma irmã, uma prima que está perdida em uma relação dando mais do que recebe? Marque nos comentários o melhor ainda, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes, uma mensagem como esta pode mudar o rumo de uma vida. Agora vamos falar de como você aplica isto hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje, primeiro, audite sua vida. Sente-se com papel e caneta. Que porcentagem do seu tempo livre, da sua energia mental, das suas conversas duram ao redor de versus ao redor de você? Se a resposta de acute a maioria, aí está seu problema. Segundo, identifique projeto, uma atividade que você costumava amar e abandonou. Pode ser pintura, escrita, corrida, idioma que deixo pela metade,
o queseja, e comprom to si aritamala esta mesma semana, now quando tiver mais tempo. Agora, tercero, identificam limite que vocer vem adiando estabelecer. Pode ser com ele, pode ser com seu trabalho, com sua família, aquel limite que vocer sabe que precisa por mais temido. Escreveu e esta semana estabeleça, o com clareza, mas estabeleça o. Quarto, pratique a dignidade silenciosa algo pequeno. A próxima vez que ele demora para responder, não entre em pânico. Não escreva 10 mensagens seguidas. Simplesmente siga com sua vida. Confie que se acute para vocer, ele voltará e se não, alguém melhor chegará. Porque aqui está a verdade que vocer precisa entender. Vocer não está aqui para ser uma opção, está aqui para ser uma prioridade. E o homem que não tiver como prioridade, simplesmente não acute o seu homem. Antes de terminarmos, diga-me o que acute o mais importante que vocer leva deste vídeo. Qual destas três atitudes acute a que mais precisa trabalhar? Quero te ler, então, escreva nos comentários agora. Olha, quero que vocer entenda algo com absoluta clareza. Now, se trata de se converter alguém que vocer não acute. Now, se trata de jogar jogos psicológicos. Now, se trata de manipular ou de ser fria. Se trata de lembrar que vocer irá antes de perder seu caminho, tentando ser suficiente para alguém mais. Se trata de reconhecer que vocer acute o prêmio, que sua presença na vida de homem acute presente, não uma constante, que merece ser tratada com o mesmo respeito, a mesma admiração, a mesma reverência, que vocer dá. E quando vocer viver deste esse lugar, quando estas três atitudes formam parte natural de quem vocer acute, vocer não vai ter que perseguir ninguém, não vai ter que implorar por migalhas de atenção, não vai ter que se perguntar se acute suficiente, porque vocer saberá com cada célula do seu ser que acute. E o homem correto es que vocer merece, não vai ter dúvidas sobre isso. Ele vai te ver, vai te valorizar, vai te respeitar, porque finalmente vocer estará se respeitando a si mesma. Última pergunta antes de vocer qual destas três atitudes te custa mais trabalho aplicar? Vida própria. Limites 2 o dignidade silenciosa. 3. Escreva abaixo com o número. Quero saber onde está seu maior desafio para poder te ajudar melhor em próximos vídeos. E me te dizer algo que a maioria das mulheres me pergunta depois de escutar isto. Andrea, como sei se estou fazendo certo? Como sei se estas atitudes estão funcionando ou se simplesmente estou afastando o homem que me importa? Porque aqui está o medo real, verdade, o medo de que se vocer por limites, se tem vida própria, se não está disponível o tempo todo, ele vai embora. Ele encontra alguém mais fácil. E preciso te falar sobre isto com absoluta claridade, porque a diferença entre aplicar isto desde o medo versus aplicá-lo desde o poder. 5 sinais concretos de que vocer está aplicando estas atitudes corretamente e de que o homem que vocer tem à sua frente acute o correto para vocer. Sinal número ele te procura mais, não menos. Quando uma mulher tem vida própria, limites claros e dignidade silenciosa, o homem correto não foge aprox, e assim com mais intenso, porque finalmente entende que vocer está com ele por escolha, não por necessidade. Se depois de aplicar isto, ele se afasta permanentemente, me dizer algo que vocer precisa escutar. Now, ir sua pessoa e vocer acabou de economizar meses, talvez anos com alguém que não estava à sua altura. Sinal número 2, ele faz planos com antecedência. Homem que te respeita não te trata como seu plano B de última hora. Não te escreve às 11 da noite perguntando está acordada. Não cancela constantemente.
Quando vocer aplica estas attitudes, o homum que veil apina começa a planger. Quero te ver no sabato, vamos fazer isto, halam lugar quero que vocer canhessa na próxima semana, porque entend que seu tempo e acute valioso. Sinal numero 3, ele se interessa genuinamente pela sua vida. Now so fala de seu trabalho, de seus problemas. Te pergun te saber seus projetos, suas pexos, suas metas. Celebra seus éxitos sem se sentir ameaçado. Apoia seus sonhos sem tentar torná-los menores. Porque quando vocer tem vida própria vibrante, vocer e acute interessante e o homem correto quer conhecer todos os aspectos de sa vida. Sinal número 4, ele respeita seus limites sem drama. Quando vocer estabelece limite e ele responde com respeito, com compreensão, até com admiração, essa e acute sua confirmação. O homem correto não vai fazer burras, não vai te manipular emocionalmente, não vai te fazer sentir culpada, vai dizer, entendo, te respeito, e vai ajustar seu comportamento. Sinal número 5, vocer se sente em paz, esta e acute a mais importante. Quando vocer está fazendo certo, quando está com o homem correto, não há ansiedade constante. Vocer não está revisando o seu telefone a cada 5 minutos, não está analisando cada palavra que ele disse. Vocer se sente segura, tranquila, confiante que se e acute para vocer fluirá. E se não e acute, vocer estará bem de qualquer forma, porque sua paz já não depende dele. Sua paz depende de vocer. Nós percorrimos caminho profundo juntos hoje, desde entender a neurociência do respeito masculino, até as três atitudes que o geram, até histórias reais de transformação. E se há uma só mensagem que quero que vocer livre deste vídeo e acute esta, vocer não precisa mudar para ser amada. Vocer precisa lembrar que vocer e acute para atrair o amor que merece. As mulheres que são profundamente respeitadas e valorizadas não são perfeitas, não são as mais bonitas, nem as mais bem-sucedidas, nem as mais complacentes. São as que se conhecem, as que se respeitam, as que têm vida própria vibrante, as que põem limites claros, as que caminham com dignidade silenciosa. E vocer que estou escutando isto agora mesmo, tem tudo o que precisa para ser essa mulher, não amanhã hoje. Então, der o primeiro passo, retome essa atividade que abandonou, estabeleça esse limite que vem adiando. Camin com a certeza de que vocer e acute suficiente de que sempre foi. E se este vídeo ressoou em sua alma, se algo dentro de vocer se ativou, compartilhe. Compartilhe com aquela amiga que está perdida em uma relação, com aquela irmã que dá mais do que recebe, com aquela prima que esquece o que ira. Porque às vezes uma mensagem como esta pode mudar o rumo completo de uma vida. Inscreva-se se ainda não o fez, porque aqui nesta comunidade estamos construindo algo lindo. Espaço onde as mulheres despertam, onde florescem, onde lembram seu poder. Te espero no próximo vídeo. Cuide, se muito e lembre-se, sua dignidade não é negociável, nunca foi, nunca será. Nos vemos, preciosa.